project that was conceived before independence in the year 1945 is yet to see completion. The railway project, which had promised to connect Khurda and Bolangir districts, continues to move at a snail's pace. It was in the year 1994 that the project was approved and the centre had set a budget of 400 crore rupees after conducting 4 surveys for the project. The railway line is still to be completed and the budget has increased 10-folds to 4,000 crore rupees. In January 2019, the Prime Minister had come to inaugurate a portion of the railway line between Bolangir and Bichupalli, which accounts for just 20 kilometers of the total project. This inauguration had raised hopes among locals that the project will get completed soon. The state and the central governments have set a target to complete the project in joint collaboration, with the Odisha government agreeing to bear 50% of the cost and to provide land for free. The project should have been completed by January 2021, but the Railways has already shifted the deadline to years 2022 to 2023. Throughout the years, the project has been mired in controversy, with the state government blaming the centre for providing insufficient funds. However, RTI activists have stated otherwise. They state that the delay is due to the state's inability to acquire land for the project. तो बहुत खुशी थिलु जे बहुत शीघ्र जेहेतु प्रधानमंत्री निजे आसिक उद्घाटन करिसंती बहुत शीघ्र बलांगीर खोर्धा चलिबो किंतु वर्तमान देखा जाउछि जे जमी अधिग्रहण मध्य होई नाही काम हेबार त प्रश्न उठु नाही जमी अधिग्रहण मध्य होई नाही आमे एठू बहुत रे भी जाईकरी उपभोक्ता संघ तरफरु मीटिंग करथिलु सेठी मध्य कथावार्ता हिथिलु किंतु आमे देखुछु सेठी मध्य बहुत रे मध्य किछि हेई नथिला वर्तमान जे जिलापाल अछंती टिके टिके आरंभ करिसंती बोलिकि आमे सुनुछु किंतु बलांगीर पटु जदि बिछुपाली को ट्रेन चलला बिछुपाली गले 18-19 किलोमीटर लाभ कौन आम किसी लाभ नहीं वर्तमान अंततः सोनपुर पर्यंत भी चलई दे थांते तो गोटे जिलार आउ गोटे जिला को कनेक्शन हो पारि थांता एटा संपूर्ण रूपे राज्य सरकार जो जमी फ्री दबा कथा से माने डिक्लेयर करथिले से माने तुरंत जदि याकू जदि दे दियंते ताले रेलवे वाला को किसी असुविधा हेब नहीं काम तुरंत आरंभ करदेवे किंतु जमी अधिग्रहण जेहेतु होई नहीं से काम हो पारू जमी अधिग्रहण वर्तमान सुवर्णपुर जिले में चालू रही बौद्ध जिले में है नहीं रिजर्व फॉरेस्ट को क्लीयरेंस सरकार दे ना एवं जोटी राज्य सरकार केंद्र सरकार निजे आगे आसिले यह त्वरान्वित करवा जमी अधिग्रहण को मागणार जमी माटी काम आम करूँ ये सब कथा राज्य सरकार कहला परे एवं केंद्र सरकार निजे आगे आसला परे प्रधानमंत्री निजे आसला परे प्रतिश्रुति देला परे मध्य ताहा जोठी थिला सहीठी ही रही जाइछ मु तो आशा करूनी जे मोर जीवन मोर वर्तमान 80 वर्ष मोर जीव दशा मु देखि पारिबी बोलकर मोटे आशा रखी पारु नहीं। There is a technical roadblock in land acquisition, and Railways says that it can only start laying the lines if land is completely acquired between 2 stations. Additionally, another major obstacle is getting the required clearances for the reserve forest areas. With the state and the centre grappling with these issues, it is unclear how much more time will be required for the completion of this project. Bureau Report, OTV.